ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఇది స్క్రీన్ షేరింగ్ లోకి వెళ్తే షేర్ స్క్రీన్ దీన్ని ఇది కదా ఇప్పుడు ఉంది కదా అదే మనం అనుకున్నాం ఇదే పెడదామా ఇదే పెట్టేసి ఎబరేషన్స్ దీన్ని స్లైడ్ ఓకే ఇస్తుంది స్టార్ట్ ఇంకా అప్పుడు పార్టిసిపెంట్ అవ్వడం రెడీ అన్మ్యూట్ చేయాలి తర్వాత ప్రస్తుతం మ్యూట్ అదే అన్మ్యూట్ చేసే ఉంటాయి దాన్ని క్లిక్ చేయాలి స్టార్ట్ చేయాలంటే అంతే క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇది కొట్టే అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే మన మాట వినిపిస్తుంది మనమే పార్టిసిపెంట్ మనం ఒక టైంలో 40 అంత దాటిర్లు 40 ఎంత వచ్చారు అడ్మిట్ ఎక్కడైతే ఆప్షన్ అది అడ్మిట్ అదే ఇప్పుడు ఈ పార్టిసిపెంట్స్ ఇది కొడితే ఇక్కడ వస్తాయి అడ్మిట్ ఆల్ అని కొట్టేస్తే చాలు అంతే కదా ఓకేనా సార్ ఇక్కడ వెళ్ళొస్తాను నెక్స్ట్ స్లైడ్ కావాలంటే కిందకి నువ్వు ఏం చేయాలంటే కర్సర్ దీని మీద పెట్టుకుని అప్పుడు నొక్కుంటే వస్తుంది ఇంకా పట్టుకోకర్లా కర్సర్ దీని మీదకి వస్తే చాలు ఇప్పుడు కర్సర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడ అనుకుని చాలు వస్తుంది దాని ఫీల్డ్ స్టార్ట్ చేస్తాను పార్టిసిపెంట్ చూసుకుని వచ్చాడు ఝాన్సీ ఇక్కడ అడ్మిట్ కొట్టే కొత్తగా వచ్చిన వస్తుంది అంతే వస్తుంది ఇక్కడ రాలేదు కదా వస్తారు ఇప్పుడు టైం అయింది కదా దిగుతారు అడ్మిట్ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాను అంతే అది సాటర్డే ఇలాగే అర్థం మోహన్ గారు మీరు మా సార్ జడ్జి జాన్సన్ ఉంది మీకు అదే రిలేషన్ తెలుస్తుంది కదా ఓకే ఓకే అది క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఆ రోజు అంటే క్యాన్సిలేషన్ చెప్పేద్దాం అయితే రేపు క్లాసులో ఏమో మార్పు చెప్పేయండి ఇలా సోమవారం క్లాసు మీకు 9 to 10 ఉంటుంది అని చెప్పండి శుక్రవారం శుక్రవారం ఇంకో క్లాస్ ఉంది మీకు శుక్రవారం లేదండి ఎందుకు అందుకనే రేపు క్లాసులో చెప్పండి రేపు క్లాసులో చెప్పేస్తాం మనకి శుక్రవారం అంటే మనకి వాళ్ళు రారు కదా మనకి ఆన్లైన్ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే చెప్పుకోవాలి బుధవారం రేపే 2 మోడిఫికేషన్ చెప్పేస్తాం అంతే సార్ శనివారం ఇలా ఉంటుందా మళ్ళీ మండే మాత్రం దాన్ని టెన్షన్ అదే బెటర్ ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాసు రేటింగ్ చేయడం వల్ల చిరాకు వస్తుంది మనకి అందులో ఇది అలవాటు కదా లంచ్ అలవాటు అప్డేట్ అన్నది ఏంటి నో థ్యాంక్స్ గుడ్ స్నూజ్ గుడ్ స్నూజ్ గుడ్ నెమ్మదిగా చాలా నెమ్మదిగా జాయిన్ అవుతున్నారు అయితే కూడా బాగుంటుంది స్టూడెంట్స్ లేకుండా ఇది వస్తుంది అంతే దీన్ని ఆడతాం అంతే కదా ఓకేనా మల్లేశ్వరా
సార్ మీరు చెప్పేది ఏమి వినిపించట్లేదు, మీ ఆడియో మ్యూట్ లో ఉంది సార్. ఫోన్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు మరి. సార్ మీరు చెప్పేది ఏమి వినిపించట్లేదు సార్. సార్ వినిపించట్లేదు సార్. సార్ సార్కి మామూలు కాల్ చేసి చెప్పండి, లేకపోతే అసలు ఏమైనా చెప్తున్నారా సార్? చెప్తున్నారు కానీ మనది సార్ది మ్యూట్ లో ఉంది. కానీ వినిపించట్లేదు. నంబర్ ఉంటే ఎవరైనా ఫోన్ చేయండి. సార్ మ్యూట్ లో పెట్టారమ్మా. అదే ఫోన్ చేసి చెప్పండి ఎవరైనా. సార్ ఏదో మాట్లాడేస్తారు, మనకి ఏం వినపడతలేదు. సార్ ఏం వినపడతలేదు సార్ మాకు. సార్ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నారు. మ్యూట్ లైన్స్ తీయమనండి. సుబ్బు నంబర్ ఉంటే చేయండి. సుబ్బు గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా, ఫిజిక్స్ గ్రూప్ లో. చేయరా ఒకసారి. సార్ మ్యూట్ లైన్స్ సార్. చెప్పాను ఆన్ చేస్తున్నారు.
అన్మ్యూటే కదా. సార్ ఇప్పుడు అయింది సార్ అన్మ్యూట్. సార్ది మళ్ళీ మ్యూట్ లో పెట్టేసారు సార్ మళ్ళీ మ్యూట్ లో పెట్టేశారు. ఎలా అయితే కాదు. ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నాయి సార్ మీ మాటలు. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, సార్ మ్యూట్ యువర్ ఫోన్. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పర్సనల్స్ పెట్టి ఎవరెవరు మ్యూట్ లో ఉన్నారో చూడండి. అన్మ్యూట్ చేయలేదు. అన్నింటి లో ఉన్నారు. ఏదో చెయ్యొచ్చు. మన వాయిస్ వినపడుతుంది. అదే మనం ఇంట్లో ఉంటాం. ఓకే. సో the deviations or defects observed in the actual size, position, shape and color in the image of the object formed by a single lens are called aberrations. So aberrations వచ్చేటప్పటికి సైజు, షేపు, పొజిషన్ బట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ లో ఏదైతే డిఫెక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని అబరేషన్ అంటాం. ఇఫ్ ద అబరేషన్ ఈజ్ formed due to the color, then it is called chromatic aberration. But the lens material made up of so many glass materials, then we are getting the spherical aberration. So the spherical aberration or forma or astigmatism, these are kind belongs to the monochromatic aberrations. Okay. So what is the cause for aberrations? These are the cause. These aberrations are caused due to convergence of different rays to different points, formation of multicolored image, disability of lens to converge different colors at different points. So these are all formed due to the defect of the lens material. So lens material can be divided into different zones. So we are going to the chromatic aberration. This is the chromatic aberration. This is the lens material. So we have to take the pen and book or pencil. ఒక పెన్సిల్ తీసుకోండి, బుక్ మీద డ్రా చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ డ్రా ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. This is the convex lens. So we have draw the principal axis or optic axis at the center of the lens. So at the center of the lens, we draw some axial line, and we have to take we have to draw the parallel lines. These are the parallel lines. These are parallel lines are called Paraxial lines and marginal lines. వీటిని ఏమంటామంటే యాక్సిస్ కి దగ్గరగా ఉంటే రేస్ ని ప్యారలల్ రేస్ అని అంటాం, దూరంగా ఉంటే మార్జినల్ రేస్ అని అంటాం. సో ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ వీ కెన్ షో ఓన్లీ 2 lines. It is not for derivation purpose we can draw the only 2 lines, but actually so many light rays will fall on the aperture of the lens. చాలా రేస్ దీని మీదకి ఇన్సిడెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు డ్రా చేసేది ఏదో 2 lines కనపడుతున్నాయి, కానీ యాక్చువల్గా ఒక వైట్ లైట్ వెళ్ళి ఈ కర్వేచర్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్సిడెంట్ అవటం వల్ల ఇక్కడ మనకి జరిగేది ఏంటి అని అంటే కాన్సెప్ట్,
ఈ వైట్ లైన్ ఏమవుతుందంటే 7 కలర్స్ కింద డివియేట్ అవుతుంది. డివియేట్ అయ్యి డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర అవి ఇమేజెస్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే డ్యూ టు వైట్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ మల్టీ కలర్డ్ ఇమేజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ chromatic aberrations. Here we are taking the spectrum, that is Vibgea, violet, indigo, green, blue, green, yellow, orange, red. These are all the 7 colors which are formed due to the white light. మీకు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకుని ఉంటారు. ఈ 7 కలర్స్ ఏమవుతున్నాయంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద ఈ 7 పాయింట్స్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. 7 ఇమేజెస్ ఎట్లా ఎందువల్ల ఫామ్ చేస్తున్నాయి? సో ఈ 7 ఇమేజెస్ ఫామ్ చేయడానికి కారణం ఏంటి? సో ఈచ్ కలర్ యాజ్ హ్యావ్ ఓన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఓన్ ఫోకల్ లెంగ్త్. ప్రతి కలర్కి ఒక్కొక్క ఫోకల్ లెంగ్త్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. సో వాటి యొక్క వేవ్ లెంగ్త్లు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ violet color as have less focal length and red color as have large focal length. So violet ki red ki in between violet and red, the remaining colors images will be formed on the principal axis. So their wavelengths are also different. Okay. So between violet and red, the length of the image will be elongated in the axially or longitudinally. Okay. So violet rays are refracted more than red rays. The focal length of red rays is greater than the focal length of the violet ray. So that's why the violet image will form near to the center of the lens and the red image will be formed farthest from the center of the lens. This is called chromatic aberration. So chromatic aberration can be minimized by the use of combination of converging and diverging lens. Converging lens means convex lens, diverging lens means concave lens. So both are opposite to qualities. Because of concave lens must be, the image will be formed at one side and convex lens will formed in the another side. So that's why we can take the combination of plano concave lens, plano convex lens, then the chromatic aberration must be eliminated. So what is the type of the chromatic aberrations? The chromatic aberrations are 2 types. One is longitudinal chromatic aberration. The second one is lateral or transverse chromatic aberration. So what is the longitudinal chromatic aberration? In the previous diagram, we can show that the violet image is formed at FV, the red image will be formed at FR. The length of between FR to FV, that is the longitudinal chromatic aberration. So what is the lateral or transverse chromatic aberration? The different images are different sizes. The red image will be formed from red point at the certain height and violet image will be formed in the smaller size. The big size image will be formed at FR, small size image will be formed at FV. So there is a change in the magnitude of the image formation. That is called lateral or transverse chromatic aberration. So here we can show the longitudinal chromatic aberration. If the white light is taken, if white light is fall incident on the convex lens, the violet image will formed at FV and red image will formed at FR. Between FR minus FV, that is the magnitude of the
longitudinal chromatic aberration. In the case of convex lens, here we have to take the concave lens. Here the concave lens. In the concave lens, it is near all opposite to the convex lens. Here the image will formed in the convex lens is right side. The image is formed at left side in the concave lens. But we have to take the longitudinal chromatic aberration. In the case of convex lens is positive. Here in the case of concave lens, the longitudinal chromatic aberration can be taken as negative. So we have to take the both the combinations must be taken. Then we have to eliminate the chromatic aberration because of the rays which are coming from violet to red, and between these two colors there are different images must be formed. So that's why we can eliminate the chromatic aberration. Next, here the lateral chromatic aberration. This is the convex lens. AB is the object. The rays which are coming from object is incident on the convex lens. So here the convex lens, then the rays which are incident on the first curvature of the given convex lens, then automatically the rays must be refracted, and it is depending upon the color of the ray. White ray must be refracted through violet to red in 7 colors. 7 images will be formed at different sizes. In between these, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. These images will be formed between AB and AR. So AB, BV is the magnitude of the violet image. AR, BR is the magnitude of the red image. In between these two, the different images will be formed. So the difference between the sizes of the red image and violet image can be taken as the lateral or longitudinal chromatic aberration. This is the magnitude of the lateral chromatic aberration. Now we are going to the very important derivations. That is the calculation of longitudinal chromatic aberration. ఇంతవరకు మీకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ నుంచి మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద డెరివేషన్ పార్ట్స్. దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, and we have to take out the notebook and find out the things in the given screen, and we have to note it point by point wise, and we have to derive only. ఈ క్లాసులో ఏ విధంగా అయితే డెరైవ్ చేస్తారో ఎక్కడ కూడా అదే విధంగా మీరు డెరైవ్ చేయండి. ఇంటి దగ్గర నోట్బుక్ తీసుకుని నోట్బుక్లో డెరివేషన్ చేసి చూపించండి. మళ్ళీ మీకు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అసైన్మెంట్ కింద అది ఉపయోగపడుతుంది. అది మీకు ఇది అసైన్మెంట్ కింద లెక్కది. సో అసైన్మెంట్స్ కూడా మీకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. నేను ఏ టైంలో చెప్పానో టైం నోట్ చేసుకోండి, డేట్ నోట్ చేసుకోండి, ఏ అవర్ నుంచి ఏ అవర్ వరకు చెప్పాను, ఎంత అంటే 45 minutes జూమ్ అలౌ చేస్తుంది. 45 minutes అయిన తర్వాత ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ పీరియడ్ నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాను అన్నమాట. సో ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇది నాకు వచ్చిన తర్వాత 99 నెంబర్ ఎంపీసీఎస్ నెంబర్ 1 to 99 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నాకు ఇక్కడైతే యాక్చువల్లీ 37 స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారు. ఇక్కడ ఆ 37 స్టూడెంట్స్ ఎవరనేది మాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది రికార్డ్ అయిపోతుంది. ఇది మాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఎవరు ఏమి
ఇక్కడ డిస్టర్బ్ చేసిన స్క్రీన్ మీద నాకు రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా తెలియజేస్తే ఓకే, తెలుసుండి చేసి రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే మాత్రం ఫర్దర్గా సివియర్ యాక్షన్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు డిటైన్ ఇన్ ద సెకండ్ బిఎస్సి అండ్ రీజాయిన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బిఎస్సి. మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ డిస్టర్బ్ చేస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ బిఎస్సిలో జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్స్ గివెన్ బై ద ప్రిన్సిపాల్. అందువల్ల ఏంటంటే మీరు స్క్రీన్ డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ట్రై చేయకండి. తెలియజేస్తే పర్వాలేదు, తెలుసుని మాత్రం చేయకండి. తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి క్లాసు కూడా మీరు నాకు చూపించాలి. కాలేజీ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక ల్యాబ్కి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరిది కూడా నోట్బుక్ నేను వెరిఫై చేస్తాను. ఆ నోట్బుక్లో నేను చెప్పిందంతా కూడా మీరు ఉండాలి. సో ఇక్కడ పైన హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ అబరేషన్ ఆఫ్ ఏ థిన్ లెన్స్. సో డెరివేషన్ కోర్స్ అన్నీ కూడా థిన్ లెన్స్ అని బేస్ చేసుకుని మనం డెరివేషన్ చేస్తాం. థిక్ లెన్స్ అయితే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద గివెన్ కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ మనం డెరివేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఇంక్లూడ్ చేయం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద థిన్ లెన్స్ ఓన్లీ. సో థిన్ లెన్స్ వల్ల ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ని మ్యాక్సిమం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ద క్రోమాటిక్ అబరేషన్ బై యూజింగ్ ద థిన్ లెన్స్. సో what is the calculation of longitudinal aberration when the object is situated at infinity? Infinity అంటే for example our telescope is focused in the galaxy of one star. ఒక నక్షత్రాన్ని మనం ఫోకస్ చేసాం, ఒక స్టార్కి ఫోకస్ చేసాం అనుకోండి, అది ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో మీరు నోట్బుక్ తీసుకుని యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు ద లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా వీ కెన్ టేక్ 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This is the lens maker's formula. What is f? The focal length of the given lens. Mu is the refractive index. Mu is equal to sin I by sin r. మీకు అంతకుముందు ఇంట్రడక్షన్ క్లాసెస్లో చెప్పొచ్చాను. Mu is equal to sin I by sin r. The sin I by sin r is coming from Snell's law. Snell's law ఏదైతే ఉందో ఆ Snell's law నుంచి వచ్చిందే mu is equal to sin I by sin r, and r1 is the radius of curvature of the one convex surface, r2 is the radius of the curvature of the another surface. So for the given lens, radius of curvature of two surfaces must be constant. There is no variation. మనం తీసుకునేది ఏంటంటే ఒకటే లెన్స్ తీసుకుంటాం. ఆ ఒక్క లెన్స్ లో r1 r2 అనేవి కాన్స్టెంటే, అవేం మా వాల్యూస్ మారం. ఏవి మారుతూ ఉంటాయి? ఫోకల్ లెంగ్త్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది and the refractive index will be changed. So for our derivation we can take focal length of the violet color, focal length of the red color and focal length of the yellow color మనం తీసుకుంటాం. ఎందువల్ల తీసుకుంటాం అని అంటే FE అనేది మినిమం కలర్, FR అనేది రెడ్ కలర్. అంటే మనం చూసే విజిబుల్ స్పెక్ట్రంలో ఈ కలర్స్ ని మనం చూసుకుంటాం. లోయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ వైలెట్ కు ఉంటుంది, హైయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ రెడ్ కు ఉంటుంది ఫోకల్ లెంగ్త్. సో FV FR తప్ప వైలెట్ రీజియన్ ని మనం విజన్ చేయలేము, అలాగే ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ ని మనం విజన్ చేయలేము. సో ఇన్ఫ్రారెడ్ లైటు తర్వాత అల్ట్రావైలెట్ లైటు ఎప్పుడు సన్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది? whenever the solar eclipse happen, then only the violet and infrared region must be exposed to the earth surface. సో అందువల్ల మనం చూసే కలర్స్ లో ఈ రెండు విజిబుల్ లైట్ ని మనం చూడటం, అవి చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మనకి ఏ విధమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేకుండా అవి మన ఐ రెటీనా స్పాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ yellow is the mean
focal length of the two colors. Adi gurtupeట్టుకోవాలి. This is the very, very important thing. Fy is nothing but, for mathematical convenience, Fy is equal to Fv plus Fr by 2 కింద తీసుకుంటాం. So violet focal length, red focal length, and mean focal length can be yellow focal length. So violet ki red ki mean color ఏంటంటే yellow. So we have to do the practicals in the laboratory by using spectrometer and find out some factors: dispersive power, wavelength, resolving power, and so many things will be determined in the laboratory. So you have to focus the violet, and you have to focus the red color, and you have to focus the yellow color. So these are all colors must be pure spectrum. But in rainbow, we cannot clarify the violet, red, and yellow. ఈ కలర్స్ ఏవి కనబడవు. మీకు ఆల్రెడీ ఏదైనా ఒక వాటర్ డ్రాప్ సోప్ బబుల్ ఉందనుకోండి, ఆ సోప్ బబుల్ మీద కలర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ కలర్స్ ఒకదానికి ఒకటి మెర్జ్ అయిపోయి ఉంటాయి. So that is called the impure spectrum, not a pure spectrum. Pure spectrum means we have to focus violet separately. Violet lo మీరు spectrometer లో చూసేటప్పుడు violet 1, violet 2, red 1, red 2, yellow 1, yellow 2, ఈ లైన్స్ అన్ని కూడా గ్రేటింగ్ కానీ ప్రిజమ్ కానీ ఉపయోగించి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ కన్వీనియన్స్ we can take Fv, Fr, Fy. So పైన ఆల్రెడీ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా ఉంది. 1/F is equal to mu minus 1 into 1/R1 minus 1/R2. దాంట్లో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఫర్ వైలెట్ కలర్ 1/Fv is equal to mu v minus 1 into 1/R1 minus 1/R2. అలాగే 1/Fr is equal to mu r minus 1 into 1/R1 minus 1/R2. 1/Fy is equal to mu y minus 1 into 1/R1 minus 1/R2. Okay, so in the previously I told that there is no change in the radius of curvatures R1 and R2. The changing values are F and mu only. F mu ఏ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, R1 R2 అనేవి చేంజ్ అవ్వు. సో 1/Fv is equal to mu v minus 1 into 1/R1 minus 1/R2. that is the equation 1. మీరు డ్రా చేయండి, మీరు అక్కడ నోట్బుక్ లో నోట్ చేయండి. 1/Fr is equal to mu r minus 1 into 1/R1 minus 1/R2. that is the equation 2. 1/Fy is equal to mu y minus 1 into 1/R1 minus 1/2, equation 3. Here the important thing is, ఇదంతా కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తూ ఉంటుంది. వచ్చినా మీరు రాంగ్ చేస్తారు. కారణం ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ వైలెట్ తీసుకుంటారు, తర్వాత రెడ్ తీసుకుంటారు, తర్వాత ఎల్లో తీసుకుంటారు. అది ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్ 2 minus 1. ఈక్వేషన్ 2 minus 1 మీన్స్ 1/Fv minus 1/Fr. 2 minus 1 అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 1/Fr minus 1/Fv అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu v minus mu r into 1/R1 minus 1/R2. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే న్యూమరేటర్ లో ఈక్వేషన్స్ అట్లా చేసుకున్నా సరే ద న్యూమరేటర్ మస్ట్ బి Fr minus Fv రావాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందువల్ల the focal length of red color is greater which is compared to the violet color. So Fr minus Fv వచ్చేటట్టు ఈక్వేషన్స్ తీసుకోవాలి మీరు. So Fr minus Fv by Fv into Fr is equal to mu v minus mu r by mu minus 1. Okay, so this is the equation mu y minus 1 and mu minus 1 into 1/R1 minus 1/R2. దీన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఏం చేస్తామంటే, here the important thing is mu y minus 1 ని న్యూమరేటర్లోని డినామినేటర్లోని రెండింటిలోని మనం మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయాలి. సో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయటం వల్ల ఈక్వేషన్ మారదు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందువల్ల we have to get mu v minus mu r by mu y minus 1 is equal to omega. That is the dispersive power. Yesterday I told that what is the definition of dispersive power?
The dispersive power is nothing but the ratio between the difference of the two refractive indices to the average refractive index is said to be dispersive power. సో నిన్న క్లాస్లో మీకు చెప్పాను మీకు ఏంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మన డిస్పర్సివ్ పవర్ని ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాము. ద డిస్పర్సివ్ పవర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ మెటీరియల్. ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ మనం తీసుకున్నట్టయితే డిస్పర్సివ్ పవర్ కాన్స్టెంట్. సో ఆ డిస్పర్సివ్ పవర్ రావడం గురించి ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే μy - 1 చేత మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తాం. సో μy - 1/1 into 1/r1 - 1/r2 is nothing but 1/fy. This is the third equation. అది దీంట్లోనే థర్డ్ ఈక్వేషన్ కూడా వస్తుంది. అప్పుడు ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఎఫ్ఆర్ మైనస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇంటూ ఎఫ్ఐ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఎ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టయితే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకునేది ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమో ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర అంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ మనం ఉంచాం, దాని ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. ఇమేజ్ ఫామ్ అయితే అది కూడా థిన్ లెన్స్ తీసుకుంటాం. థిన్ లెన్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ u, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ v, ఫోకల్ లెంగ్త్ f. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్? UVల మధ్య సంబంధం కావాలి అని అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ద జనరల్ ఈక్వేషన్ 1/f is equal to 1/u plus 1/v. 1/u plus 1/v. So 1/f is equal to 1/u plus 1/v లో here the object distance can be taken as negative and the image distance can be taken as positive. Therefore 1/f is equal to 1/v minus 1/u. మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. స్క్రీన్ మీద డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇంక జరగవు. ఓకే, so we have to take the from this equation we can take violet and red color. 1/vu vv. First of all we have to take the violet color. 1/vv minus 1/u is equal to 1/fv. 1/vr minus 1/u is equal to 1/fr. So subtracting two equations from 1, 2 and 3, 1/vv minus 1/u is equal to 1/vr minus 1/u is equal to 1/fv minus 1/fr. అందువల్ల మీరు నోట్బుక్ తీసుకుని డెరివేషన్ చేయమని చెప్తున్నా మీకు. 1/v minus 1/u is equal to 1/fr లో 1/f లో we have to take substitute the violet color and red color. Violet color or red color. ఇప్పుడు 6 people వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ అలో చేయడానికి జూమ్ ఒప్పుకోవట్లేదు. మీరు టైంకి రావాలి. టైంకి 10 minutes అయితే అలో చేస్తుంది, 10 minutes తర్వాత అలో చేయట్లేదు. అందువల్ల ఏంటంటే మీరు టైంకి రావడానికి, క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ట్రై చేస్తున్నాం కానీ జూమ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఈ వైలెట్కి రెడ్కి ఇంతకుముందు వేసుకున్న ఈక్వేషన్ ప్రకారం వేసుకుని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 1/vv minus 1/u అంటే ఇక్కడ 1/u 1/u క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుందంటే vr minus vu is equal to w into v square by f అనేది వస్తుంది. సో ద ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ ద longitudinal chromatic aberration and when the object is at a finite distance. Object is at finite distance. So in this class we derived two equations. One is the longitudinal chromatic aberration when the object is situated at infinity, when the object is situated at finite distance. See both the equations coming in the 10 marks questions.
ఈ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి రెండు కూడా మీకు వస్తాయి. సో వాటిని మీరు ఇంటి దగ్గర మరింత ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కానీ మీకు ఈ డెరివేషన్ పార్ట్స్ అనేవి మీరు చూసినంత ఈజీగా ఎగ్జామినేషన్లో ఆన్సర్ చేయలేరు. మీరు ఇవన్నీ వేసిన అన్ని డయాగ్రామ్లు అన్నీ కూడా మీరు ఇంటి దగ్గర సో మెనీ టైమ్స్ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, ఎక్కువ సార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లెన్స్ ఉన్నట్టయితే ఈ లెన్సెస్ నుంచి మీకు చాలా క్లియర్గా కనబడుతూ ఉంటుంది. వైట్ రే ఆ కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ మీదకి ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత రిఫ్రాక్షన్ చెందింది. రిఫ్రాక్షన్ చెందిన తర్వాత ఎమర్జ్ అయింది. ఎమర్జ్ అయిన తర్వాత థర్టీ-5 అటెండ్ అయ్యారు, 21 ఆల్రెడీ వెయిట్ చేస్తున్నారు. మీరు వెయిట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు జూమ్. ఇది ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ రేపు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ మీకు పంపించాను నేను. సో టైంకి మీరు అటెండ్ అయినట్టయితే ఈ ప్రాబ్లం అనేది అరైజ్ అవుతాం. ఒక 10 minutes బిఫోర్, మీరు 5 minutes బిఫోరే రెడీగా ఉండండి. 5 minutes బిఫోరే నేను ఆన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఓకే, దీంతో మీకు ఎండ్ అయింది. నైస్ డే.